wherever you are and wherever you're watching this video from. I am well and I'm grateful to be back on this YouTube channel with our third episode of Bizbora. And today's Bizbora will be a bit different because I visited Gikomba market, and as we all know, we've seen it in the news, online, in the newspapers, we've listened to it on radio, I've even talked about it on radio, about the Gikomba Fires. And recently there was another fire at Gikomba market, just a day after the court had ordered the Nairobi Metropolitan NMS to go ahead with the building. They wanted to build a hospital at Gikomba market, and there are some traders who are to be affected because maeneo yao ya kazi lazima yangebomolewa na lazima wangesongezwa ama wangeondolewa mahali pale. So when the court made that ruling that the NMS has the right to go ahead and create space to build the hospital, it was a difficult moment for the Gikomba traders, or some of the Gikomba traders. And unfortunately, just a day after that that court ruling, it happened that there was a fire incident at Gikomba, and most of the traders, or some of the traders, were really affected. So I visited Gikomba market just to talk to some of the traders and try and find out. I went there with an aim of trying to find out the reason behind all these fires, because a year cannot go kama tujeshuhudia moto Gikomba, and this year haijafanyika mara moja. It's even barely, I think, 2 months after the previous fire that happened at Gikomba, and now tumeshuhudia moto mwingine katika soko la Gikomba, and the traders are really having it tough. So I talked to some of the traders to get how they're feeling about it, and to really know what is really happening and what might be the cause. What do they think it is the cause of these fires at the Gikomba market? And it was a sad moment. I've never, or in the past few months, I've not covered such a sad story, and this was a sad story. You know, seeing a woman who is a widow, who has invested in her own business, all of her investment for more than 10 years, and then you see all that business just going down in a fire. It's sad and it's difficult. And knowing that you have a family that is depending on you, you are the breadwinner, and everyone is looking at you, but then your business is gone. Wengine wamechukua loan, hata wajamaliza kulipa loan, biashara imechomeka, wanashindwa waanzie wapi. And they feel that they have their own grievances. They feel that hata serikali kidogo haiwasaidii wao kama wafanyibiashara pale Gikomba. So I talked to some of them, and I want to take you through my conversations with them on this video so that you may learn. But one thing I picked from all that, most of them were saying, yes, it's difficult, it's hard, incur losses kwenye hii biashara, si vizuri kuona biashara yako ikichomeka na vitu kama vile. But they told me, Masi, what I can tell you for sure is I'm not going to get out of Gikomba. Sitachoka kuendelea na biashara yangu. Yes, imechomeka, but I know I'm going to revive my business and I'm going to start afresh. So kitu kimoja ambacho nilijifunza pale ni, yes, in business you will incur losses, but that is not the end of the road. You can start afresh and still make it. So allow me to take you through my conversations with the traders at Gikomba, as well as their chairman, who had a point to make to the government. Here is Bizbora episode 3, Masaibu ya Wafanyibiashara Gikomba. Sasa hii ndio naye imetokea. Na huku kwingine isipokuwa hapa kwetu kumeanzia leo, juzi tu kule ng'ambo kulikuwa tena kumeadhirika. Hapa tu tunaitaka kwa viatu kulikuwa kumeadhirika. Sasa wakati huu ni kama tukafinywa mpaka hatujielewi. Juu kwa ukweli chochote ilikuwa umetoa, moto ndio hiyo imemaliza. Ile ingine naye watu sisi tunafanya kazi na marons. Sasa hata tunashindwa tunaanzia wapi ama tutafanya nini? Juu wenye maron si wote wanafahamu fikira kinaendelea. Wao wanaangalia kile wao watapata pesa. Nasi huku tunang'ang'ana. Na ili sisi riziki yetu tunapata hapa. Kusomesha tunasomesha hapa.
Kulipa nyumba tunalipa na hii. Na ndiposa unaona hata wakati huu kumekuwa mambo kama hii, hatuwezi kaa kwa nyumba. Juu tutakaa tuwekelee nini kwa meza. Bali tukijua kama nchi tunasema uchumi uko chini. Kwa hivyo hakuna kitu, ukienda kwa mafuta hakuna kitu inanunulika. Kile ulikuwa umeanza 200 unakuta ni 500. Na sasa kile tunapata hapa. Sasa kile tungeomba ni tuangaliwe na jicho la neema. Juu sisi hatujiwezi. Kile tunajua kwamba kama sio Mungu sijui tungekuwa wapi. Na ndiposa tunasema kama tu sasa nisemeje, Mungu tu ndiye anatusimamia. Mimi kwanza nilisukua 2019 mwezi wa 10. Ile iko na changamoto mingi sana. Juu nilisukua ndiposa nijijenge. Sasa kuja kufungua beo sisi tunamwangaga moto ndio hiyo. Corona ndio hiyo. Sasa kurudi kula nilisukua hawa understand. Sasa kile tuko tumefinyiliwa hata hatujui. Mimi biashara yangu ni tu ya kumwaga nguo. Ya kumwaga nguo. This second hand. Mimi saa ingine tunasikianga iko misaada imeingia lakini hakuna mtu inafikagia. Juu tunaulizanga, je, kama iko kitu inaingianga na kila mfanya biashara tuseme wote, hata kama ni ile simu tunasemaga kale kadogo zaidi hakuna mtu ana simu. Kwa hivyo kama iko misaada kama hiyo wanafaa watuwekee kwa simu. Lakini wakisema wanapatiana tufikiwe, hakuna kitu ndatufikianga. Sisi tumekaa na unyoge hata wengi wetu wamekufa. Wamesaanga juu ya hizi majanga ya pressure. Kama mwingine juzi alikuwa ameleta bill zake zote ziliugua. Sila asikuugua zinaibiwa. Kama vile sasa unaniona nimetafuta hawa wasibe. Na sasa hiyo wanasiba masimo ndiposa nijenge wanataka kulipa. Na bali hata hizo za kulipa nimefinywa hata hiyo haipatikani. Sasa kila ningeomba kama iko usaidizi ungepatikana wote. Siwezi sema mimi peke yangu. Unaona vile tumeathirika na simu moja. Nituonekana vile tunaweza inuliwa kibiashara. Tangu mimi nitoke shule, ile kazi nilianza ni ya biashara. Na kwa ukweli unaniona sasa umri wangu. Sasa iko watu wanaendaka nje Dubai, China, lakini mimi sasa siwezi enda huko. Na ndiposa unaona hata mambo ikiharibika niko tu hapa. Kiasi hata watu wetu wananiulizaga, "Mbona unarudi tu kule unaangamia?" Lakini sina namna. Mimi niko na watoto na wajukuu. Baba yangu aliaga, mama yangu aliaga, dada yangu mmoja ni mgonjwa. Na kama mimi ni window. Wewe ni mjane. Sasa hiyo mambo yote inakuwa msito sana. Na bali najaribu juu nataka kuendelea. Na tena nasema mimi sitakufa bali nitaishi. Hiyo ndio inanipa moyo. Sasa riziki ni mimi, karo ya shule. Juu hata wale wameoreka ama wale siko na wao bado wanahitaji msaada na wanataka kutoka kwangu. Ni wadada yangu huyo mgonjwa. Sasa wako kwa nyumba. Okay, kwa majina naitwa Kanyoro. Wale watu tunapanga hapo sokoni. Mimi nakuanga kaa chairman wa security per day ya 42. Na sisi mahali tumefika tunashindwa ni shida gani tuliko hapa nayo. Ni kwa sababu kila wakati tunapata moto. Hii ni mwaka moja na miezi hata haijafika mwaka moja na nusu. Tangu hiyo moto ingine ilikuwa imetokea. Na hatujaijua inatuletagwa na nini. Hapa tuko na serikali, tuko na CID, tuko na DCIO na hawajaituambia ni nini inaendelea hapa katika hii soko yetu. Sasa swali hili tunajiuliza ni nini? Ni kwamba kama ni sisi hatufai kuwa katika hii soko, tuelezee kama tunafaa kuwa hapa, kama hatufai tujue. Ni kwa sababu ni vibaya wewe unaenda unatafuta pesa yako unaleta hapa na kila wakati ukikaa kwa mwezi kwa mwaka inaisha. Unaenda unatafuta pesa tena unaleta hapa
pia inaisha. Hiyo ni changamoto imetusumbua sana kwa sababu hatujui tutafikia wapi. Hatujui mwisho itakuwa nini. Sasa kama ni serikali ikuje jitokee tuambie mnafaa kukaa hivi, kama tufai kuwa hapa, tuonyeshe mahali tunafaa kwenda. Na sisi tunazasikia vizuri. Kwa sababu hii serikali ni yetu, sisi ni wa Kenya kama wale wengine, na sasa ile tunaathirika tuko na familia tunawaumiza. Ni wengi hapa sasa hii hawatarudi hapa. Wengi wao hata wengine wameenda kwa hospitali sababu wamegojeka. Sababu wanashindwa hana mbele wala nyuma. Ako na watoto, ako na wanalipia school fees, wanakula na hana chochote. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie vile inaweza. Kama na sisi si usaidizi mingi tunataka. Kitu ile tunataka sisi ni security. Kwa sababu hiyo ndio shida yetu. Kama security ikiwa sawa, tujue hii soko yetu tukijenga haitakuwa na hiyo mashida tena, sisi tunaridhika. Sababu tunajua serikali haiwezi kusaidia sisi kila mtu hapa itupatie pesa. Na hata ile pesa itasaidia, hatuwezi kuwa tunakula na watoto wako kwa nini? Hata kama utasaidiwa ni siku 2 3. Hii siku nyingine yote sisi tunajitegemea. Kwa hivyo tunaomba serikali tupatie tu security hii soko yetu, tusikose kuona hii maneno ya moto tena, na tutakuwa tumefurahi. Tutashukuru kwa serikali kwa sababu tunajua anasikia na deni wetu. Nimeandika zaidi sababu ile pesa nimepoteza hapa hata sasa hii ni karibu 1,500. Ile kazi nilikuwa nayo hapa. Nilikuwa na bili sikuwa kwa store, nilikuwa na stock ilikuwa hapa kwa kiwanja, na hiyo yote imeisha. Sasa sijui nianzie wapi, niende wapi sababu sina mbele wala nyuma. Lakini najua Mungu ndio saidia. Nilikuwa nauza jeans trousers hapa Gikomba karibu na 42, na nimekaa hapa miaka mimi mtoto yangu nikiwa mdogo niko hapa. Niko na more than 30 years hata vile unaniona. Tangu nikuja hapa 1990. Mpaka sasa niko hapa. Ile moto yote tunapitia mimi ni mmoja wao. Hakuna moto inakuja hapa bila kuniguza. Lakini nasema ni asante kwa Mungu kwa sababu bado niko uhai na niko mzima. Kwa sababu wengi wetu wamegojeka. Na niulize, kuna wakati ambapo umekuwa ukipoteza vitu vyako vinachomeka, mnapata usaidizi kutoka kwa serikali? Sijaipata hata peni kutoka kwa serikali. Ile kitu inafanyikanga hapa, mnakuja mnaambiwa mpeleke majina pale. Hiyo mkipeleka majina inakuwa mwisho. Hakuna mtu nimesikia akisema amepata kitu hapa katika hii area yetu. Yote inakuja kwa majina tu tunapeleka pale, lakini hakuna kitu inakuja. Hatujui na majina inakuwa nini sababu hatujaiona msaada yote. Kwa hivyo sisi tunauliza kama iko msaada, serikali ijue tutafute ile njia ya kutuma hiyo pesa ifikie kila mtu. Si ati inakuwa inatoka inakula watu kidogo. Kama ni pesa ikula kila mtu na ijulikane kila mtu ameguzwa na amepata hiyo pesa. Mimi naitwa Kimani Mochiri. Kama tumeona kabisa miaka yote ni vile kuko siku hizi. Unajaribu kujenga wanachoma. Na sijui nani wanachomanga hivi. Serikali sijui kwa wapi. Tumeteseka mpaka mwisho. Kwa sasa wanasoma kila kitu tunateseka mpaka unashindwa tutafanya what's next. Mpaka unashindwa tutafanya nini sababu sasa ikichomeka 1 year, 1 month. Sema ni mwaka moja tu. Mwaka moja. Wanaanza kule, wanaenda huko kwa viatu hivyo. Sasa ni hapa next. Tulikuwa na crew. Sasa ni sisi next. Sababu ni kawaida tu. Wakimaliza wakikuja kwingine ni huko. Tulijua tu hapa sasa washukuru waje ndio alisema. Sasa wakianza ni kwetu sasa na ikakuwa ndivyo hivyo. Sasa hapa ni kwa nguo penye wamekuja ni nguo trouser tupu. Alafu waizi usiku wanaiba kwanza kabisa mabeli na hotewa na nguo zetu, alafu kibiriki baadaye. Kibiriti iwe ni kama imechome, kume gari imeenda mpaka sijui wapi Eldoret bari imeshafika kule, na sisi bado tunakuja simu ndizo hizo kila siku. Baba Shiro imechomeka ona anapiga simu ndio hiyo kila siku imechomeka na ukweli. Sasa unatoka wapi saa 7 usiku unakuja kufanya nini? Hauna gari, hauna matatu, hauna personal yako. Kwa hivyo itabidi kukuche ukuje ukuangalia ni machozi tu, kila mtu machozi. Pesa ya loan kwanza kabisa niko na karibu 32 sasa kwa biashara. 1990s ndio nilikuja. Tukakosa kazi, tunajua kazi hakuna siku hizi. Sasa unashindwa utafanya next. Na mpaka mwisho wa mwisho. Watoto ndio wanasoma. Kwenda ni mguu. Sasa mpaka fare hakuna. Uko na 200. Sasa ni watoto wako. Enda mguu afadhali mpaka kule unakaa mpaka 2 hours mpaka home. Sababu ya mateso. Nyumba ndio hiyo hatuna yetu. Lazima ulipe nyumba. Mimi nakanga ya city council kwanza. Hiyo na lazima ulipe. Otherwise wakikaza kuuzima sasa wanatoa kila kitu nje. This is the whole problem ya hii kazi yetu. Sijaanza lakini kwa nataka kuanza. Alafu kwanza nasema sasa mpaka insurance yenyewe hazilipa. Hata insurance uko na wanasema hiyo Gikomba ndio hiyo kila siku. Hatutaki insurance ya kule. Nani atalipa? Kila siku mnaambua mnarudisha, mnajenga tena. Wanakataa.
Sijajaribu mpaka insurance yenyewe, lakini hata mimi nimeshajaribu. Tunaogopa. Nimekataa. Mimi nilichomekewa nguo mingi. Wewe? Mimi nilichomekewa nguo mingi. Zaidi ya bero 200. Na si kulipwa kitu hata nduru. Kwa hivyo insurance hawezi kubali. Anakataa. Hawezi kubali kuanshiwa huko. Walisema mpaka iwe ila tutoke huko pahali itakuwa na nyumba ya mawe wataweza. Lakini huku tunachomekewa tu. Inakuwa ni hivyo. Unang'ang'ana, unajaribu kung'ang'ana mpaka upate hiyo tu pesa kidogo, ununue tumiti ndio urudishe kazi. Tunafanyaga hivyo miaka yote. Ukichomekewa sasa unaamua sasa kule utakopa tu pesa kidogo, kama ni 20 ujenge tena urudishe kazi. Hiyo ndio tunakuwa. Kwa hivyo sasa umeanza kujenga. Tumeanza kujenga, ndio tunaanza kuleta tumamiti, tunanunua huko 200. Alafu ndio tujenge tu kitu ambayo itazuia tu jua, ndio tuone pahali ya kufanyia kazi. Hiyo tu. Huko nilikuja 95. Kwa miaka 21 years niko. Shida ni kwa kwenda. Hatuna pahali ya kwenda. Utafanya nini? Hauna pahali ya kwenda ukatafuta kazi nyingine. Wewe umeshazeekea hapa, utaenda wapi? Uvumilie tu, unang'ang'ana tu. Hata kama huna pesa unang'ang'ana. Unaradi watoto wasome. Nini kwa sasa wako wawili wamemaliza form 4. Hata kuna mwingine wa mwisho sasa wangu wako study 8. Hiyo ndio wa mwisho. Na wanasomea kupitia hii biashara unayofanya. Wanasomea hapa na hiyo mashida. Tunang'ang'ana tu na wanasoma. Hakuna hata siku. Nasikiaga wanakuja lakini hatufikiri huko. Inakuliwa na wakubwa kule. Hata wakija, hata kama wanaleta mabati, vikiji, wale wakubwa ndio wanakula na haifikagi huko kwetu. Hatujai pewa hata siku moja, hata shilingi. Tunasikia hata serikali inasaidia, lakini upande yetu hawajafikia. Huko ni 42. Naona hapa hii choo yenyewe. Sisi kama wafanyabiashara wa Gikomba, kwa majina naitwa Damase, mwenyekiti wa wafanyabiashara ama wachuuzi wa Gikomba. Nimewaita hapa leo kwa sababu ya kuzungumzia masuala ya moto ambayo tumekuwa tukipata kila wakati. It is very unfortunate that our government does not take care of it. Yesterday the regional commissioner was here, and the only message that he brought to us was very unfortunate, that we should not construct our temporary structure until the city engineers come do their survey, whichever the calculation they want, and so that they can give us their own material that will be resistant to fire. We want to tell him clearly today that we are going to construct our structures back because we have school fees to pay, we have loans to pay. We are so much pressed with this economy. Remember, we are from Corona. Our pockets are deeply damaged during this Corona. I want to state today categorically that the Gikomba business of the second-hand clothes in this country brings about 12 billion shillings as taxation. We do not deserve this. This market supports more than 10 million Kenyans. This is not the humiliation that the government official of the regional commission can come to insult us. We are very much aware that the government has planned for our president to say that CCTV will be mounted, but to date we've only seen a few that have been put on in Gikomba Phase 1. The rest of us, we are still vulnerable. Second, we want to tell His Excellency the President to come here and on with us, because his official, they are just cartel planning to take us away. 42.
Huko ni 42. Hawafikagi huku. Sinagawaniwa huko juu. This is something that our nation, our national government, our county government have failed to provide for us. Keeping in memory that the second-hand clothes here is controlling over 10 million people. The total collection of revenue is more than 12 billion shillings from the second-hand clothes. And we are still vulnerable. Within a span of a year, we've seen more than 6 fire incidents. Each time, the investigation department tells us they are still doing investigation. There is no single day the investigation department came out and explained to us this was the cause of the fire. Each day is investigation. We have CID department, criminal investigation department. They've never come to us and told us anything. The Kenya police, nothing. We have the National Intelligence Service. They have not even spoken anything about Gikomba. Honestly, are we lesser citizens in this republic? Are we lesser investors in this republic? Our taxation has no value into government. We are very much sad, and we are requesting His Excellency the President, I'm repeating this, to come here and mourn with us. Honestly speaking, it is not some people. It is a regional commissioner who was here yesterday. He told us, musijenge because engineers watakuja, wapime, alafu watawapatia instruction on how to construct na material ambazo zitakuwa relevant na kufight moto. We want to ask him, kwani hii moto imekuja jana? Does it mean engineers wametoka shule jana? Hatujakuwa na engineers in this country. Hii Gikomba imekuwa established jana. The market has been here before even he was county regional commissioner. So engineers hawajamaliza skuli jana, so that soko imeungua jana ndo wakuja kutupimia leo. The other time when they speak about road, walikuja wakabomoa hii area yote wakasema ni barabara. They made their marcation. No one complained. We squeezed amongst ourselves. Up to date mpaka moto inakuja hatujaiona barabara wala babu yake barabara. So is the government yenye inanyanyasa common mwananchi maskini. We are vulnerable here. Kesho kutwa utasikia tingatinga imekuja imebomoa, wanasema barabara, and they are not doing anything. So sincerely speaking, they have their hidden agenda. Kuna nyumba hapa juzi wakati moto ilichomeka. That house few days ago walibomoa, and they are renting that house into private investors. So we know what is they are planning to. That's why we are calling upon the president to come to Gikomba, mourn with us, get our view directly from us. We are tired with these hooligans. We are really tired. Number of times we've been affected with the fire. They came here with a number of promises. We are tired. Up to date, we have only received regional commissioner. Not even anyone in this republic has not stepped here. Only the regional commissioner who came to give us a threat. Do we deserve this threat? No. Do we deserve this threat? No. We do not deserve this threat. Watu wa Gikomba tumechoka. Hatununui uoga. Watu wa Gikomba tumechoka na hatutauziwa uoga. Waambie hatununui uoga. Watu wa Gikomba united we stand. Watu wa Gikomba united we stand. Watu wa Gikomba united we stand. Gikomba power. Power. Gikomba power. Power. Genje. Hatuuziwi uoga. Na hatununui uoga. We are here to stay, and I'm telling my brothers and sisters wenye wamefanya biashara hapa wajenge structure zao na wafanye biashara yao. Hatutoki. Hujawaambia hakuna penye tunaenda. Hatutoki, waambie hakuna penye tunaenda. Waambie what is the way forward? Nataka niwaambie kwamba way forward hatutoki Gikomba. Hatutoki. Tutafanya biashara Gikomba. Tutaendelea kufanya biashara Gikomba na tutalipa kodi kutokana na hii mtumba yetu tunauza. Ninawaambia wachuuzi waendelee kujenga, tutasimama imara na tuta make sure that our cries imefikia His Excellency the President.